olwaleero mbayise okwogera ku ebigambo n'ebikolwa ebyayogeddwa akulira eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba nga atiisatiisa okukosa oba okulumba eggwanga lya Sudan n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Nga minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga w'opposition era owa gavumenti ey'abantu, njagala okusookera ddala okuvumirira era n'okwawula bannayuganda ku bigambo ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba ebitaagoberedde emitendera gya nkolagana y'amawanga n'amawanga era ebyatunuuliddwa ng'ebiyingirira obwetengereze bw'eggwanga lya Sudan n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kyannaku nti General Muhoozi Kainerugaba yagenda ku Twitter oba X handle ye eri verified n'ateekako ebigambo ebireeseewo ebibuuzo era nga kati amawanga nga Democratic Republic of Congo ne Sudan gavuddeyo ne gakozesa amakuba ag'enkolagana y'amawanga n'amawanga ne galaga obutali bumativu olw'ebigambo ebyo, sinakindi gandisazaamu n'enkolagana zonna n'eggwanga lya Uganda. Bino ebigambo ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba bikontana n'amateeka agafuga ensi yonna ku bwetwaze bw'amawanga. Newe byandibadde byogeddwa ku Uganda twandibadde tuli concerned. Era byarisivingibwa gana amawanga gabitutte nga enteekateeka y'okulumbagana n'okukosa obwetwaze bw'amawanga gano. Era wetwogerera nga Sudan yavuddeyo n'efulumya protest letter era ne DRC yataddewo reprimand oba okwebuuza obukwakkulizo. Tusuubira nti era tukiraba nti gano amawanga gakitutte nga kya nsonga ya nkizo nnyo era nsonga ya bulumbaganyi gye gali ng'amawanga. Okwanukula kwa Sudan ne Democratic Republic of Congo kwe baakoze kisobola okukoseza ddala bannayuganda abangi ennyo abawangaalira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ne bannayuganda abangi ennyo abawangaalira mu ggwanga lya Sudan. Njagala okukikkaatiriza nti bannayuganda abawangaalira mu Democratic Republic of Congo n'abasuubulayo bali mu millions ez'abantu, kubanga twawula ensalosalo era bw'otunuulira obusuubuzi ne volumu z'obusuubuzi zonna wakati wa Uganda n'amawanga amalala, obusuubuzi wakati w'eggwanga lya Uganda ne Sudan n'obusuubuzi wakati w'eggwanga lya Uganda ne Democratic Republic of Congo bubadde waggulu nnyo era nga buvuganya n'obusuubuzi bwe tulina n'eggwanga erya UAE. Kitegeeza nti bannayuganda abasuubulira mu Congo mangi, ng'ogyeko abo abagenda okusoma, abagenda okulambula, abagenda okukyala, abagenda okuyiga n'abalala. Kyekimu ne mu ggwanga lya Sudan. Buli we wabeerawo okukoonagana wakati wa gano amawanga, abagenda okukosebwa be bannayuganda abantu ba bulijjo, kubanga be badde bazimbiddwako obusuubuzi wakati w'eggwanga lya Uganda n'ago amawanga, ate nga bakikola ku lwabwe okuyingiza oba oliawo kye basobola okuyimirizaawo abantu baabwe. Tubadde tukyalwanagana era mu parliament mbadde nkireizinga enkya n'eggulo ng'abasuubuzi baagala DRC esobola naye okugyawo emiziziko gya visa nga DRC ekyaganye ng'erina ensonga oba oliawo zeteeka ku mmeeza. Nga tukyalwanagana kuba nti abasuubuzi ba Uganda abasuubula ne Sudan bafuna safe route oba bafuna n'obukuumi bwe baba bali mu mawanga gano gonna.
kati bwe kiyingirawo okuba nti ate gano amawanga gatandise okulaba Uganda ng'eteekateeka okukosa obwetengereze bwa gano amawanga, tukakasa nti abagenda okukosebwa be basobozi bannayuganda. Era kyannaku nti tutuuse wano nga gano amawanga eggwanga okufulumya ebbaluwa ey'emulugunya eba kyezzaako 1 kusazaamu nkolagana, ekyokubiri bw'olwo buli munnayuganda ajja kutandika okulabibwa nga mbega, ajja kulabibwa okulabika nga agenze okutuukiriza ebyayogeddwa Chief of Defence Forces. Ekitegeeza nti bannayuganda bagenda kutandika kubeera kudduka mu mawanga ago. Era nga minisita akwatibwako ensonga z'amawanga amalala ow'opposition, njagala okubiriza Ministry ya Foreign Affairs ya Uganda ne gavumenti ya Uganda okuvaayo bunnambiro okulambulula oba ddala kituufu Uganda eteekateeka okutuusa obulabo bw'okukola obulumbaganyi ku ggwanga lya Sudan n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Era etunnyonnyole olukusa baalugjeewa, kubanga Parliament tennaba kuyisa lukusa olwo, era tetumanyi ebigambo bya Muhoozi abijjawa, newankubadde tuteebereza nti alabika ayogera bibye oba ebyataataawe General Museveni, ne si bya Uganda era si bya bantu ba Uganda. Twagala era njagala okusaba Ministry ya Foreign Affairs bunnambiro eveeyo emenyewo ebigambo ebyayogeddwa ebiri wabweru w'amateeka ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba, amawanga ge byatutte nga kyabulabe era kikolwa kya nteekateeka ya bulumbaganyi eri amawanga ago. Ministry eveeyo bunnambiro yeetonde era emenyewo ebigambo ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba. Bwe baba nga Uganda erina enteekateeka erumbagana eggwanga eddala, batubulire olukusa gye baalugje. Njagala okusaba gavumenti ya Democratic Republic of Congo ne gavumenti ya Sudan nti ebigambo n'ebikolwa byonna ebirabikanga ebiyingirira obwetwaze bw'amawanga ago nga bifulumizibwa abakungu mu gavumenti ya Uganda babitwale nga bigambo by'abo abakungu ne gavumenti n'abagikolera, si bigambo bya bannayuganda. Bannayuganda era ffe nga bannayuganda twagalira ddala okuwangala n'emirembe wakati waffe ne baliraanwa baffe omuli abali mu region ya East Africa ne baliraanwa baffe abali mu DRC n'abo bannansi ba Sudan bonna. Ffe twagala okuwangala mirembe ng'abantu era ng'Abafirika era ng'Abannayuganda. Era ffe tulina essuubi eddene mu kuzimba enkolagana wakati w'emikago gya East Africa n'okuwangaala bulungi awatali kusoowagana. Ebigambo ebyayogeddwa General Muhoozi Kainerugaba bibye oba byataatawe General Museveni, si bya bannayuganda. Era twagala eggye lya Uganda erya Uganda People Defence Forces liveeyo bunnambiro litangaaze oba ddala kituufu General Muhoozi Kainerugaba nga CDF yabadde ayogera bigambo bya ggye, era oba waliyo enteekateeka mu ggye n'ebiruubirirwa ebikosa eggwanga eddala lyonna, era batubulire baggyewo olukusa awatali lukusa lwa Parliament okuba n'ekigendererwa bwe kityo. Awatali ekyo twagala batunnyonnyole ye Muhoozi bamuvunaana ddi ku bigambo byavaayo n'ayogera ebikontana bw'awalaba nga amawanga gavuddeyo ne gabikwestioninga n'atandika obidiriitinga naye nga byatambudde dda kubanga si ya controllinga Twitter. Bw'aba bw'akirowooza akitegeere Twitter oba X si ya gicontrollinga, buli kyateekayo kiba kifulumye kisigala kiri ku record. Era amawanga gatutte ensonga ezo nga ziri serious. Naye nga si gwe gusoose kyannaku neera kitukakatako nga bannayuganda bwe tuba twagala okuwangaala mu mirembe n'okufuna obulungi eri mbaliraanwa baffe, tulina ffenna okukolera awamu okulaba nga tutoleeza eggwanga lyaffe lidde ku nfuga ey'amateeka ne ku nfuga eteeka ekitiibwa mu institution, n'enfuga nga abo bali mu office ez'eggwanga tebakola byabwe nga bantu wabula bakola ebyo bannayuganda bye batumye okukola n'ebiyisibwa mu mikutu emirambulukufu egiba giyisibbwa. Kyannaku naye bannayuganda abawangalira mu Sudan, bannayuganda abawangalira mu Democratic Republic of Congo ne bannayuganda abawangalira mawanga ga East Africa twagala obagumya nti ffe nga opposition, ffe nga alternative government
tugenda kuyimirirawo nammwe okulaba nga obulungi bwammwe n'obulamu bwammwe tebukosebwa, era tujja kusigala nga tusitula eddoboozi nga tuwakanya ebyo ebiruubirirwa bateeka mu bulabe, kubanga ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba bisobolera ddala okuteeka bannayuganda abawangalira mu Sudan n'abawangalira mu Democratic Republic of Congo mu bulabe, okuteeberezebwa nga abagenzi okutuukiriza obaolyawo ebiruubirirwa n'ebigendererwa General Muhoozi byayogedde, so nga bambi bangi baliyo mu busuubuzi, abamu bagenda kusoma, ate baliyo ng'abantu abagenda okweyiya tebalina kakwate konna na bikolwa bino. Era twagala okusaba amawanga ago gayawule ebigambo bya Muhoozi n'ebigambo bya ligimu eno ku bigambo n'ebiruubirirwa ebya bannayuganda. Mwebale nnyo. In respect to our response, and specifically to my response as a Shadow Minister of Foreign Affairs, over the non-diplomatic rhetoric by the Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba. A few days ago, General Muhoozi Kainerugaba made various non-diplomatic rhetoric that injured the sovereignty and territorial integrity of the Democratic Republic of Congo and Sudan, and the same non-diplomatic rhetoric by the Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, have since attracted diplomatic concern. So, ladies and gentlemen, and to the world at large, as Uganda's Shadow Minister of Foreign Affairs, I condemn and disassociate the people of Uganda from the non-diplomatic rhetoric and the threats by the Chief of Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba, towards and or against the sovereignty of Sudan and the Democratic Republic of Congo. It is regrettable that General Muhoozi Kainerugaba, via his verified X or Twitter handle, made concerning statements that have since attracted diplomatic concerns, including protest letters from Sudan and DRC. These concerning statements have been taken as serious and have been received as preparedness by Uganda government or regime in total breach of international law to unlawfully threaten the territorial integrity and sovereignty of Sudan and the Democratic Republic of Congo. The reaction by Sudan and the Democratic Republic of Congo might stretch to affect millions of Uganda citizens, mostly traders who may be treated or received in and with contempt. Uganda's trade volume with the Democratic Republic of Congo and Sudan has been high, and the key players have always been the civilian population. As the Shadow Minister of Foreign Affairs, I urge Uganda Minister of Foreign Affairs and the government of Uganda to diplomatically retract with apology the perceived threats to the Democratic Republic of Congo and Sudan contained in the social media rhetoric of the Chief of Defense Forces. The protest letter by Sudan and concerns by the Democratic Republic of Congo must be diplomatically cleared with urgency. I appeal to the government of the Democratic Republic of Congo and the government of Sudan to treat every perceived threat or violation of international law by Uganda as mere actions and solo actions and omissions of the Uganda regime and those associated with the Uganda regime, but not the people of Uganda. The Uganda people continue to seek good relations, peaceful coexistence, and harmonious trade with the people of the Democratic Republic of Congo
Sudan, and the East African region. We even continue to wonder, because at least to our knowledge, no institution of government, including parliament, has sanctioned any official attack, be it military involvement, in any nearby country, including DRC or Sudan. The threats by General Muhoozi must be made in his own capacity as a son of General Museveni, or in his capacity as General Muhoozi, but I doubt that it represents the views of the Uganda People Defense Forces. We also challenge the UPDF to come out and clear the suspicion. Was this a discussion within the ranks of the Uganda People Defense Forces? At least at the institutional level, Parliament has not sanctioned any. We wonder where General Muhoozi picks his records or gets his advice and speaks for who. But being the Chief of Defense Forces, the presumption is he speaks for General Museveni. They must explain where they got such instruction and orders or permission. At least in Uganda's constitutional order, Parliament has not sanctioned any such deployment or any such attack on the territorial integrity and sovereignty of Sudan or Democratic Republic of Congo. We receive this rhetoric in contempt, and we think General Muhoozi must be brought to order and must be cautioned, and as well must account. If he has any morals left in him, the courteous duty he has is to resign as the Chief of Defense Forces, so that Uganda doesn't shoulder the shame of his continuous questionable rhetoric that is attracting international concern and puts the lives of Ugandan nationals at risk. Ugandans are in millions living in the Democratic Republic of Congo, in millions and thousands living in Sudan and other nearby countries. When a country is perceived as countries at war, automatically Ugandan nationals will be treated in contempt. Many may be treated with suspicion out of unserious and illegitimate, insensitive rhetoric by the Chief of Defense Forces. I want to assure the people of Uganda who are living in Sudan and the Democratic Republic of Congo, we shall stand with you amidst all these challenges. I want to assure the trade community that as opposition, we shall stand with you, and we are very cautious on the implication of this rhetoric by General Muhoozi and the subsequent response by Sudan and the Democratic Republic of Congo. I thank you.